Hanya di hari Sabtu untuk berdiskusi dengan Prof. Andaya. Kali ini Development Study Club bekerjasama dengan Departemen Sejarah Universitas Diponegoro dan penerbit Ombak mengadakan bedah buku Hidup Bersaudara Sumatra Tenggara pada abad 17 dan 18 bersama penulis Prof. Andaya dan pembedah yang mungkin akan bergabung dalam waktu dekat, Pak Indriyanto. Nah, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan keduanya. Berikut ada Prof. Andaya. Beliau adalah Profesor Program Kajian Asia di University of Hawaii at Manoa, yang juga pernah menjadi Direktur dari Pusat Kajian Asia Tenggara di University of Hawaii at Manoa, dan Presiden American Association of Asian Studies tahun 2005-2006. Beliau meraih gelar S1-nya di University of Sydney, gelar Master di University of Hawaii at Manoa, dan gelar doktornya dari Cornell University. Beberapa karya tulis atau buku yang telah ditorehkan oleh Prof. Andaya adalah Perak, The Abode of Grace, yang diterbitkan oleh Oxford in Asia pada tahun 1979. Terus terjemahan beranotasi dari Tuhfat al-Nafis, karya Raja Ali Haji, yang ia terjemahkan bersama Prof. Virginia Matheson Hooker, Mbak Nia, pada tahun 1982. Nah, konon kabarnya Raja Ali Haji inilah yang menciptakan bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ya. Terus ada juga buku Other Past, Women, Gender and History in Early Modern Southeast Asia yang diterbitkan Center for Southeast Asia University of Hawaii Press pada tahun 2000. Dua buku yang dia tulis bersama suaminya, Leonard Andaya, yakni History of Malaysia yang diterbitkan oleh Macmillan pada tahun 2001, dan A History of Early Modern Southeast Asia yang diterbitkan oleh University of Hawaii Press tahun 2015. Ada juga buku baru tahun 2016 berjudul Port Series, Multicultural Emporiums of Asia, yang juga ditulis bersama Leonard Andaya dan 3 orang lainnya, diterbitkan oleh University of Hawaii Press tahun 2016. Terus buku yang baru saja diterjemahkan oleh Komunitas Bambu, The Flaming Womb, Repositioning Women in Southeast Asian History, yang diterjemahkan dengan judul Kuasa Rahim, Reposisi Perempuan Asia Tenggara Periode Modern Awal 1400 sampai 1800, dan buku yang kita diskusikan pada hari ini, yakni buku To Live as Brothers, Southeast Sumatra in the 17th and 18th centuries, yang diterbitkan pertama kali oleh University of Hawaii Press pada tahun 1993, yang edisi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh penerbit Ombak pada tahun 2016 dengan judul Hidup Bersaudara, Sumatera Tenggara pada abad 17 dan 18. Nah, untuk membedah buku Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara pada abad 17 dan 18 adalah Pak Indriyanto, dosen ilmu sejarah Universitas Diponegoro yang berspesialisasi di bidang sejarah ekonomi, sejarah politik, dan sejarah kepelabuhan. Nah, pendidikan beliau, S1-nya diraih di ilmu sejarah Universitas Diponegoro, S2 sejarah Universitas Gajah Mada, dan doktornya diraih dari sejarah Universitas Gajah Mada. Nah, beberapa karya tulis Pak Indriyanto adalah Ramalan Ronggo Wasito dan Jayabaya, bagian akhir, sebuah interpretasi tentang nasihat dan petunjuk leluhur yang ia tulis bersama Handoyono dan diterbitkan oleh Yayasan Wasito Sri Handayani pada tahun 2004. Dan sejumlah jurnal lain yang berkaitan dengan pelabuhan seperti Kota Pelabuhan Surabaya pada abad 20, pelayaran perahu di Pelabuhan Surabaya, kehidupan buruh bongkar muat di Pelabuhan Surabaya, dan selintas prostitusi di Pelabuhan Surabaya. Nah, sekilas tentang buku Hidup Bersaudara ini menguraikan tentang hubungan dua kerajaan kota di kawasan itu, Jambi dan Palembang, yang saling bersahabat satu sama lain. Sejarah keduanya sangat dinamis. Ada kalanya mereka bersaudara, ada kalanya mereka berselisih satu sama lain. Nah, kayak Prof. Barbara ini turut membahas tentang perdagangan yang terjadi di antara keduanya, maupun antara orang Eropa maupun Jawa. Apalagi beberapa kebudayaan Jawa itu masuk ke wilayah Jambi dan Palembang, sampai pada titik merasa bahwa kebudayaan Jawa ini di atas dari kebudayaannya sendiri. Correct me if I'm wrong, Prof. Untuk lebih jauhnya, kami akan memberi
waktu dan tempat kepada Prof. Barbara. Prof. Barbara, the screen is yours. Thank you. Terima kasih banyak, Reza. So I am going to share my screen now. You can hear me and you can see the screen, right? Yes. Yes, okay. Okay, so what I wanted to do is to tell you something about how this book was written. And to do that, I'm going to go back to my first book, which was my thesis, my PhD thesis, which was Perak, the Abode of Grace. So I'm writing about the 18th century. At that time, there was no Malaysia and no Indonesia. So the Malay world was just one world, like this. People moved backwards and forwards across the Malacca Straits. So in Perak, which is a major source of timah in that period, and still today is a major source of tin. So the 18th century was a kind of a golden age, a zaman mas for Perak, because at that time it was selling a great amount of its tin, not only to the Dutch, but to the English, to Indians, to all kinds of people. They were highly desired. And so the Dutch established a post there in the 17th century for several years, but then returned again from 1746 to 1795. So when I looked at this history, and nobody had ever really written a complete history before, I understood that Perak did not have military power. It was not a powerful state. It did not have a big army, but it did have a lot of prestige because its rulers were descended from Malacca, from the great kingdom of Malacca. And you can see that in this genealogy here. So this is Malacca here, and this is the Johor, the genealogy of Johor rulers stretching back to Malacca. So it had a lot of prestige because of that. And its alliance with the Dutch, the contract it had with the Dutch during this period, helped a state that was weak in power to resist those who wished to gain greater access to the tin. So as you probably know, Bugis from Sulawesi settled the state of Selangor here. So they also tried to get control. The Bugis in Riau also tried to get control. So Aceh in the 17th century also tried to get control, but the Dutch alliance helped Perak stay independent. So it was a story that I found very interesting and which I used to explore these different sources from the Misa Melayu itself, Malay manuscripts, and Dutch manuscripts as well. This isn't a very good reproduction, but what was interesting for me that there was so much in the Dutch sources that matched the Malay material. For example,
all these names here, all these tin mines here that the Dutch listed were also found, and these names along here were also found in Malay manuscripts. So there was a lot of correlation between the two. So that was my thesis, which I finished in 1974, before most of you were born. And I gained my PhD degree in 1975. Then I had to think what I would do next. So I did a little bit of work on Riau in the 19th century, but I was still thinking, what should I do? And so my thought was, why not cross over the Malacca Straits, look at another part of the Malay world? And Jambi and Palembang, now they're very separate, but they've always been very closely connected, even since the days of Srivijaya in the 7th century. So in the 17th century, they were both important producers of pepper, and then Palembang became important for tin in the 18th century. So I wanted to look at how their relationship developed in this period. And I was very attracted by the fact that the Dutch were always telling them, we want you to be friends, we want you to live as brothers. So that's where the title of the book comes. So the Dutch had a trading post in Jambi from the early 17th century until 1768, and in Palembang from mid-17th century until the collapse of the Dutch East India Company in 1799. So I had Dutch sources from two sides, but I also had a lot of Malay sources as well. So you can see these extensive, this is part of the Hikayat Negeri Jambi, which was found in Leiden University. But recently, other people have found manuscripts from Kerinci. This one, for example, is from 1794. And so there is still always new material and new discoveries like this one. I'm very indebted to Annabel Tergallup for these this material that she's been able to decipher. This is another one from Jambi that's been found quite recently. It's in a private collection. And so there's always more research to be done. For example, Titik Pujastuti wrote an article a few years ago called Looking at Palembang Through Its Manuscripts. And look at all the manuscripts she found for Palembang: 65 in Leiden, and 45 in the National Library in Indonesia, and then other works by Sultan Mahmud Badruddin, and there are a number of manuscripts in families. So, of course, I didn't look at all these manuscripts. So there's a lot of work that could be done. And there are always new publications that could be explored too. So the Palembang was published in 2019 and transcribed. But one of the sources that was really valuable is from the Collectie Berg in Leiden. It's in Javanese because the Palembang court used Javanese until the late 18th century. Undang-Undang Palembang, but it was a kind of a census. He was really trying to count the people, and that has never been translated. It's never been translated into either Indonesian, as far as I know, or any European language. So it would be a wonderful source if somebody could
transcribe or translate that from Javanese script into Indonesian or into a European language. So there are always new publications and new kinds of things that you can explore. But I thought I'd just show you what the Quartz Foundation, some of you know about this. This is a report from 3 inhabitants of Jambi about the threat of Johor war vessels in the Batanghari River. And what these Johor people had come was to talk to the Orang Laut. They wanted to have the Jambi Orang Laut leave Jambi and go instead and put themselves in Johor, in Riau, to make themselves loyal to the ruler of Johor, which was located in. So you can see here, this is the Dutch writing on the side, the Dutch report, and you can see here the Malay Indonesian transcription. So you can see here, down here, that they said they wanted to stay under their own ruler. They didn't want to go to Johor. And you can see here that the Orang Johor, the reporters said that the Orang Johor burnt their villages and robbed them. And so that is why. So you can see that the records in the Dutch archives can be very revealing about loyalty and about association, and tell you a lot of things about life that's not just about trade. So when I went to Jambi and Palembang for a long period in 1987. And I talked to a lot of people. I went right up the Musi River, right into the Rejang, Pasama area up here. I went right up the Batang area here into Minangkabau. I went down the other side to Padang. So I spent a lot of time traveling around this area here. It was not so easy in 1987, but was a very rewarding time. I wish I had some pictures to show you. I do have pictures, but they're very old and all in slides, I think, we didn't have cell phones then. But when I looked at the Dutch material and the Malay material and put them side by side, I felt that somehow they were giving me the same themes, the same ideas were coming out. So the first of those themes, and that's what I tried to bring out in my book, was the relationship between the upstream areas and the Ulu areas and the downstream Il areas. And I think that continues right through the history. Sometimes the relationship was very good, but sometimes it was not so good. And so that kind of tension, the downstream could not live without the upstream, and the upstream needed the downstream too. So there was a very close relationship between that upstream and downstream. So that was the first theme. So the second theme concerned kingship and the relationships between children and parents, because always, the rulers of Jambi and Palembang would write to the Governor General and call him father sometimes, papa,
or sometimes saudara, sometimes brother. Sometimes they called him brother, but that meant something different. If they called him father, they were making themselves lower. If they called him brother, then they were talking about equals. So it really made it, you have to look at the letters and see what language is being used. And you can also see how kinship matters in the relationships. There were so many marriages between women from Palembang and Jambi rulers, or women from Jambi. And so the two families in the 17th and 18th century were very, very closely related. And that affected their relationship. Sometimes, in one case, a Palembang princess became really the most powerful person in Jambi. So that was a second theme that came out through the book. And the third theme was the relationship between rulers and subjects. The relationship between kings and their people. Because again, sometimes that could be very good and sometimes it could be terrible. So it's interesting that in the piece I just showed you about the Orang Laut, in fact, Kiai Gede was a terrible ruler. He wasn't a very good ruler at all, but yet the Orang Laut wanted to stay loyal to him. They did not want to go to Riau. So I was looking at what was the ideal relationship and what actually happened, and what happened over these really almost 200 years. And so changes did occur, but I think the themes remain strong. So one big change was in the 17th century, Jambi was stronger, but Palembang became more powerful. But we can still see that the Ulu Ile relationship continues through the 19th century. And the relationship between kings and subjects also changed because of the relationship, because of Dutch involvement and their desire to find cooperative rulers. But certain individuals could still maintain their position because they were wealthy, like the rulers of Palembang. They were very wealthy because of their tin, or they possessed very valuable items like the Kris Sigenje, which the rulers of Jambi possessed. And the third theme, the idea of kinship ties between families, always important. And the close relationship between Jambi and Palembang remained. And in one of the Palembang manuscripts, the ruler of Jambi in the early 19th century meets the Sultan of Palembang, and he says to him, my son, you know, we are the same people and I do not belong to another race. So I think in the end, I was able to use the Dutch and the Malay sources to develop those themes and to see how they worked in the early modern period. So I'll stop there and stop my share in my share. I'll stop there and leave it to Thank you very much, Barbara. So may we continue to Mr. Indriyanto. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan Pak Indriyanto.
Ya, terima kasih. Mas Reza, terima kasih. Ya. Selamat pagi, Prof. Barbara. Ya. Ya, saya sangat senang sekali dan appreciate of your research in Sumatra Tenggara ya terkait dengan sesuatu yang jarang dilakukan oleh orang. Artinya menulis sejarah tentang kekerabatan. Ya, kekerabatan, unit sejarahnya itu termasuk menarik karena unit sejarah yang diteliti oleh Ibu Barbara itu hulu dan hilir, ya, hulu dan hilir. Dalam beberapa kajian-kajian biasanya perspektif itu melihat hinterland and foreland. Hinterland and foreland itu juga menjadi sebuah kajian untuk melihat dinamika sebuah kawasan. Tapi ini hulu dan hilir. Dan ini yang memang memberikan nuansa perbedaan dengan kajian-kajian yang ada di Jawa. Karena hampir berbeda dalam konteks hulu hilir. Ketika kekuatan Eropa mulai masuk ya, di wilayah-wilayah tersebut. Saya sangat kagum dengan Bu Barbara ya, yang dengan tekun meneliti persoalan ini di periode 200 tahun. 2 abad meneliti tentang tingkah laku manusia berbumi, tingkah laku para penguasa-penguasa berbumi dalam hubungan kekerabatan yang dikaitkan dengan dinamika daerah ini. Ya. Ini sebenarnya sangat antropologis ya, meneliti tentang tingkah laku kekerabatan. Tetapi Bu Barbara dengan baik dengan buku setebal 500 sekian halaman dengan sumber-sumber yang sangat luar biasa, baik sumber tradisional, sumber lokal, sumber Portugis, dari Belanda, dari VOC, dari Malaysia, dari Indonesia, luar biasa sekali ya. Dan ini sangat menarik ketika dibaca orang tidak mau beranjak dari kursi. Ibu Barbara, jadi apa yang disampaikan tentang periode 200 tahun itu dan periode 100 tahunan, ya, ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara periode-periode tersebut, meskipun ada perubahan-perubahan. Ya. Dan perubahan-perubahan itulah yang menarik untuk dikaji. Hubungan antara Jambi dengan Palembang ya, pada abad ke-16 ya, dan sebelumnya itu sangat erat sekali. Tetapi hubungan kekerabatan ini kemudian menjadi mulai mengalami pergeseran setelah masuknya orang Eropa. Masuknya Portugis memang tidak secara menyeluruh ya, mempengaruhi pergeseran dalam hubungan kekerabatan. Ya, hubungan kekerabatan pada masa Portugis datang itu tetap saja erat. Karena Portugis tidak bisa menguasai daerah hulu, dia baru menguasai daerah hilir dan perdagangan yang menguntungkan Portugis karena Portugis menguasai Malaka di 1511. Ya. Nah, perubahan ini semakin tampak ketika penetrasi ekonomi, terutama ekonomi pasar itu disuntikkan di pasar-pasar di hilir, ya, terutama di Palembang. Memang Palembang secara geografis lebih menguntungkan karena pada masa VOC berdiri 1602, kemudian sekitar 70 tahun lagi baru bisa pergi ke Palembang dan menguasai Jambi. Itu lebih dekat dari Batavia, Palembang itu dibandingkan dengan Jambi. Ya. Kemudian Palembang secara geografis diuntungkan oleh tradisi kebesaran pada masa lampau ketika zaman Sriwijaya yang menjadi kerajaan maritim besar di Indonesia, di Nusantara. Ya. Sementara Jambi memang lebih dekat dengan Johor, lebih dekat dengan itu
berpengaruh terhadap ekspedisi VOC terutama ya, ekspedisi Belanda ke sana, sehingga Belanda itu berdasarkan situasi kondisi kekuatannya ya, apalagi tahun-tahun segitu Belanda disibukkan dengan banyak hal di Pulau Jawa yang berkaitan dengan politik divided empire yang ada di kerajaan Mataram dan seterusnya, itu juga berpengaruh atas penetrasi ekonomi Belanda. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa yang diperebutkan, yang menjadi roh, ya, yang menjadi nyawa dari dinamika ini itu adalah masalah kekerabatan. Masalah kekerabatan yang sampai sekarang itu masih terjadi. Dan kekerabatan ini rupanya memang bisa dihancurkan dalam tanda petik, dipenetrasi, dicampuri, disuntik dengan persoalan-persoalan komersial, terutama kepentingan ekonomi orang-orang Eropa. Dan ini memang terjadi pada saat produk lada atau merica ya, itu menjadi produk yang yang dominan di dalam pasar internasional di Eropa. Nah, karena dominan, ketika produk merica ini mengalami penurunan harga, penurunan pasar di Eropa, maka ini juga berpengaruh ya terhadap daerah produsennya itu. Dan ketika pengaruh ini terjadi, maka memunculkan dinamika. Nah, dinamika itu tentunya terkait dengan masalah kepentingan ekonomi. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa kekerabatan itu ternyata bisa dikalahkan dengan kepentingan ekonomi. Kekerabatan dasarnya adalah sistem tradisional yang menguatkan itu. Sistem tradisional yang menguatkan itu adalah misalnya pemberian hadiah ini hampir sama dengan yang ada di Jawa. Di Jawa itu ada istilahnya asok bulu bekti, gelondong pengareng-areng, ya, memberikan hadiah kepada penguasa sebagai tanda bakti. Kemudian hubungan hak dan kewajiban, saling menguasai, saling melindungi dan saling memberi, dan juga hubungan tentang pentingnya silsilah kekerabatan. Di Jawa juga demikian, ya. Kekerabatan itu mengalami pergeseran-pergeseran. Ya. Kalau di Jawa kekerabatan itu derajat feodalisasinya itu sampai ke derajat keempat, ya, turunan keempat. Tapi rupanya di Jambi dan di Palembang itu sampai terus-menerus sampai abad ke-19 sampai 20, bahkan mungkin sampai sekarang. Meskipun border itu, batas itu menjadi jelas ketika provinsi ini diberi batas, ya, sudah diberi batas. Kesulitan yang yang ada untuk merekonstruksi peristiwa ini itu cukup menantang, tetapi Ibu Barbara dengan sangat sangat fluyen, itu mengalir, ya, kalau bahasa Belanda itu memberikan penjelasan itu dengan kritiknya, ya, bahwa sumber-sumber lisan, sumber-sumber tradisional, ya, yang banyak mengandung unsur-unsur mitologi, unsur-unsur yang irasional, ya, itu tetap bisa digunakan, ya. Kemudian kesulitan sumber dari Portugis yang sangat sedikit, ya, dibandingkan dengan sumber-sumber dari VOC. VOC itu memang sumbernya cukup banyak, karena VOC itu ketika berdiri, yang jauh sebelumnya sudah melakukan perhubungan di Nusantara ini, ya, catatan-catatan perdagangannya sangat relatif lebih lengkap, dan catatan-catatan hubungan dengan penguasa-penguasa itu juga cukup lengkap, ya. Jadi satu hal yang penting bahwa ada perubahan di dalam kemapanan kekerabatan, ya, yang berlangsung sebelum abad ke-17 antara Jambi dengan Palembang, ya, itu ternyata terus-menerus berlangsung
tetapi mengalami perubahan. Ya, perubahan inilah yang menjadi makna-makna penting bagi daerah-daerah lain, ya, bagi the meaning of history, ya, makna sejarah pada masa sekarang ini. Jadi kekerabatan yang sudah kuat itu ternyata mudah dicapik-capik dengan kepentingan ekonomi. Ini satu nilai ketika orang membaca bukunya Bu Barbara ini akan memahami betul, lebih bisa memahami tentang runtuhnya suatu komunitas, suatu society, suatu nation, suatu bangsa, karena merusak kekerabatan itu. Jadi kalau kekerabatan dirusak, persatuannya dirusak, maka memunculkan kelemahan yang luar biasa. Kemudian yang menarik lagi, unit sejarahnya Bu Barbara itu memfokuskan pada dinamika hulu dan hilir. Ya, hanya persoalan-persoalan hulu. Kalau di dalam konteks maritim, hulu itu lebih dikenal dengan hinterland. Ya, kemudian biasanya hinterland itu terkait dengan foreland. Nah, yang berdinamika adalah daerah hilir di pelabuhan-pelabuhan, kota-kota, tempat transaksi perdagangan internasional. Ya. Meskipun ini belum terbahas dengan baik, tetapi dinamika hulu hilirnya itu terbahas dengan lengkap, terbahas dengan baik. Tapi dinamika dengan foreland-nya itu yang ini sebenarnya juga mempunyai pengaruh. Hanya di sini ditandaskan sama Ibu Barbara bahwa kedatangan Portugis, kedatangan Belanda, Inggris, itulah yang memberikan dinamika, ya, karena kepentingan pasar, kepentingan ekonomi, ya. Makanya ketika terjadi persoalan perdagangan lada di Eropa, maka akan mempunyai keterkaitan erat dengan yang ada di Jambi dan yang ada di Palembang. Yang berikutnya, Bu Barbara menjelaskan sangat baik, ya, tentang hubungan antara Jambi dan Palembang. Jambi dan Palembang dalam hubungan kekerabatan, ya, yang dibahas dalam konteks hulu dan hilir. Ya. Jadi ini apa yang bisa kita ambil oleh para ilmuwan, sejarawan terutama yang sekarang, bahwa sungai itu memegang peranan penting. Bahwa sungai itu dan dasnya itu jangan dilupakan, itulah yang menjadi dinamika. Dan ketika sungai-sungai besar itu memberikan kontribusi di dalam proses kehidupan manusia, bumi putra, baik yang ada dulu maupun di hilir, ya, maka perhatian penguasa terhadap sungai itu tidak boleh dilupakan. Kalau itu dilupakan, maka yang terjadi seperti di Jawa. Sungai-sungai di Jawa itu hanya pada abad 10 sampai abad ke-14 sungai itu selesai atas fungsi-fungsinya. Misalnya sungai Bengawan Solo, ya, sungai besar itu yang kemudian mempunyai anak cabangnya di Kaliporong, Kalimas dan seterusnya itu, sungai Berantas, kemudian juga sungai Rembang itu berhenti sudah di abad ke-18. Padahal fungsi sungai itu sangat penting pada waktu itu. Nah, tapi kita bisa memahami karena net of transportation, ya, dari sungai antara Jawa dengan Sumatera itu memang berbeda. Sumatera banyak sungai-sungai besar dengan anak cabang yang kecil, sehingga itu menjadi tempat untuk sarana transportasi barang-barang yang dari hulu menuju ke hilir itu semakin lancar. Ya. Berbeda kalau sungainya itu hanya satu, Mataram misalnya sejak abad 10 dia menggunakan sungai Bengawan Solo untuk bisa sampai ke Surabaya, ke Gresik, ya. Nah, tetapi itu sudah selesai ketika awal abad 19 Belanda sudah bisa membangun transportasi darat, ya, bahkan kereta api setelah itu, maka sungai menjadi terlupakan. Ini artinya saya melihat bahwa bukunya Barbara itu memberikan kepada kita inspirasi bahwa jangan melupakan sungai, ya, jangan melupakan sungai. Dan hubungan hulu dan hilir itu menjadi dinamikanya orang-orang pribumi. Tetapi ini menjadi rusak
karena kepentingan orang-orang Barat yang didasarkan pada ekonomi. Ya. Jadi memang ada perbedaan kalau kita kaji antara kajian hulu hilir di Sumatera maupun di Jawa misalnya. Ini akan menarik kalau kita bandingkan. Kalau di Jawa itu Belanda berambisi untuk menguasai hilir, untuk menguasai kota-kota pantai di pantai utara Jawa. Itu dianeksasi pertama kali oleh VOC. Ya. Kemudian baru melakukan perubahan ke hulu, ke daerah-daerah tempat kekuasaan orang pribumi. Berbeda dengan di Sumatera. Orang-orang Barat datang berusaha untuk menguasai daerah hulu. Berusaha untuk langsung mencampuri kawulo-kawulo yang ada di hulu untuk bisa berhubungan dengan orang-orang Barat dalam perdagangan. Dia memberikan kredit, memberikan perjanjian-perjanjian dan seterusnya. Dan ini tidak serta-merta kemudian menjadikan kekerabatan itu hancur sama sekali. Ya, tapi kekerabatan itu terus berlangsung. Ini yang menarik. Ya. Jadi kalau di Jawa itu kekerabatan itu kehancurannya itu lebih cepat. Ya, konflik-konflik yang ada di kerajaan-kerajaan di Jawa ya atas campur tangan orang-orang Eropa itu luar biasa. Ya, membunuh kekerabatan, sesama saudara bunuh-bunuhan, sesama saudara isinya hancur menghancurkan. Tetapi kalau di Sumatera, meskipun itu terjadi, tapi tidak secara drastis, ya, tidak secara drastis. Ini yang menarik. Ya. Kemudian satu hal lagi yang bisa saya memberikan apresiasi itu bahwa antara persaudaraan dan permusuhan itu ternyata jalin menjalin dan berpadu. Itu sesuatu yang menarik. Ya. Artinya bahwa kekerabatan bagaimanapun kentalnya di situ ada permusuhan. Ya. Tetapi yang lebih menarik permusuhan yang ada di dalam kekerabatan Jambi, Palembang itu tidak secara fatal, ya, kemudian menghapus sistem kekerabatan yang ada di sana. Ya. Buku ini sangat sangat penuh dengan cerita yang menarik, ya. Tema-tema yang menarik, cerita yang menarik, sumbernya yang banyak, ya. Dan Bu Barbara berhasil menghubungkan antara tema-tema itu dengan peristiwa dalam bahasan peran hubungan kekerabatan. Bagaimana tema ekonomi, bagaimana tema awetnya hubungan ekonomi politik, bagaimana tema sejarah lisan, ya, menulis, kemudian kepahlawanan, semuanya sangat bagus disampaikan oleh Ibu Barbara. Saya kira buku ini sebuah buku edisi bahasa Indonesia ya Bu Barbara ya, yang bahasa Inggrisnya sudah kalau nggak salah tahun 2016 ya sudah terbit ya. Nah ini yang edisi berbahasa Indonesia, mudah-mudahan ini bisa menjadi buku yang bisa diajarkan di jurusan-jurusan sejarah, antropologi maupun yang lain di Indonesia pada saat ini. Saya kira itu bahasan saya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu Barbara, salam dari Semarang. Terima kasih Mas Reza. Ya. Ya Pak Indriyanto. Oke, ini sudah masuk pada sesi Q&A. Sudah ada satu orang yang menyuplai pertanyaan kepada saya. Nah, for Prof Barbara, the question came from Joko Sumaker. He was asking, how is the relationship between local authorities to accommodate the people when viewed from the vast geography of Sumatra? Did the river transportation routes and the Jambi and Palembang kingdoms have river laws that affected kinship or community relations under them? That's the question. Could you put that in the chat? Sometimes the sound is not so good. Could you? I see one from Ferdian. Yes, well,
if you look at the river map of Jambi and Palembang, of course, the Batanghari and the Musi are very large and long, but they have many tributaries, smaller rivers coming from them. So when the smaller rivers, the tributaries, when they join, when they come together, usually there's some post there, some place that collects money or guards the river and so on. But it's when we look at the map, we think, oh, that river easily goes up into the highlands, but it's not true. If you try to go up the Batanghari or the Musi, then you find many rapids. You can't take a boat all the way up that river. So sometimes you have to get out and then walk or go by. So it was not easy for the Ilir, for the downstream, to control the upstream. And I think Prof. Indriyanto was correct when he stressed the economy, because it was only really the economy that kept them together. The upstream people had rice, that's where the rice grew, and also the pepper. Pepper would not grow in the Ilir area. So they had rice and they had pepper. But the downstream area had cloth, it had salt, it had tools, it had goods coming in from China. It had all kinds of objects, items that could not be found in the Ulu areas. So it was, in a sense, the economy that kept them together. It was not, so transportation was difficult, but there were a lot of pathways between the rivers. There were many small tracks, elephant tracks, the tracks that the Gajah made, the elephants, and people would use those tracks. So in Palembang, for instance, the ruler built small rest houses along those tracks that linked the rivers. So there was a big network in the interior of connections, but they could not be used for armies. You can't control this by force. So it's not like Java. Java, you can send an army into the Tengger area. You can send an army somewhere. But in Sumatra, you can't send armies. It's not possible to send armies upstream. So this authority can't be through force. It has to be through economy and also through marriages that help people come together. So upstream women were often taken into the downstream, or an upstream dato or chief would come and he would be given a title or some honors, or sometimes adopted as an angkat kind of arrangement with the ruler. So those kinds of non-economic. So it wasn't, economy was important, but not everything. There were culture also brought upstream and downstream together as well. Does that answer the question? Yes, ma'am. I said yeah. So we go to the question for Mr. Indriyanto. Ini juga diberikan dari Shoemaker Pak Indri. Jadi
Dia bertanya, apakah pergeseran kekerabatan yang dikarenakan orang Eropa seperti apa yang mempengaruhi perubahan kekerabatan? Apakah seperti di Aceh antara Hulu Balang dan Mualim yang terpecah karena orang Belanda? Is that in the chat? I'm just looking. I'm It's looking. for This one, the peran konsep Dala. Is that the one? oh no, No. the Ferdian one. Ferdian one. Oh yeah, Yeah. yeah, yeah. Yes, I think there were. If you read the book, Ferdian, you can find there are a lot of stories that I heard of heroes in the past, like Ratu Sinuhan, for example. Ratu Sinuhan, who was a legendary queen, maybe 17th century, not clear. But the Orang Kubu in the jungle said that she gave them rice, she gave them how measures, she gave them weights, and sometimes when they found that they were in trouble, they would say, the Jambi Orang Kubu would say, we're going to go to Palembang to Ratu Sinuhan. So there were heroes and heroines, and I think what I've argued in the chapter on Sultan Mahmud in the 18th century was that he became a hero in his own lifetime. While he was still alive, he became a hero. So I think that there are indeed a number of stories, and I was very fortunate when I was there, because in the 1970s, the Indonesian government asked some of the teaching colleges, the people who are training to be guru, to collect cerita rakyat. So there were big collections of cerita rakyat Jambi, cerita rakyat Palembang, that students had collected from their hometowns, and they were really, really valuable, really a good source. Wonderful information, because they're not published material. They were just what students had found out and collected, and they were in the library. So that was a very valuable source of sejarah lisan. Okay. Now from the Abdul Hakam, the Daulat concept. Yes. Dalat, the idea of Dalat is very Malay. And it plays a very important part in manuscripts from the Malay areas. I didn't see it so much in the manuscripts from Jambi and Palembang, but I think the idea is still there, and you could see that in the loyalty of the Orang Laut in Jambi. Even though Kiai Gede was a terrible ruler, he still had Dalat. And sometimes this Dalat was associated with having the regalia, like a kris or something very ancient and powerful. So yes, I think that those kinds of connections were very important. And derhaka was still a terrible thing. Somebody who committed derhaka. There was one Orang Laut chief, I remember, leader, who became a pirate and
normally the Orang Laut were under the control of under the authority of a ruler. So the Orang Laut, even though they roamed all over the sea, they recognized the authority. So the Orang Laut Johor were loyal to Johor, Orang Laut Kedah were loyal to Kedah, Orang Laut Palembang were loyal to Palembang, Orang Laut Jambi, and so on. But one Orang Laut leader from Jambi just went off on his own, was a pirate, and when he was caught, he was punished in a very terrible way, very cruel, because he was guilty of dahaka. So I think that Daulat concept, the fear of the power of the ruler, the sacred power of the ruler, and the fear that of what will happen if you're disloyal is still quite strong. Oh, thank you, Prof. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Indriyanto yang chat ini. Ya, satu lagi, Mas Reza. Oh ya. Bu Barbara, bagaimana hubungan dengan foreign, terutama barang-barang yang diangkat oleh orang-orang Eropa, kapal-kapal Eropa, kapal India, kapal Cina yang masuk ke hilir di Jambi maupun di Palembang? Apakah itu juga menjadi bahan baku yang utama yang memunculkan dinamika ekonomi? Itu kan. Untuk Bu Barbara. So you're asking about Indians and Chinese in the Hilir area. Barang-barang impor. Yeah. Oh, not there were certainly a lot of imports from China in particular, but the Chinese really began to develop in Palembang with tin, because the tin mining on Bangka in the early 18th century brought in hundreds of Chinese. So, but people knew when a Chinese ship came, because sometimes you would find oranges in the marketplace, in the pasar, you would see oranges. So oranges didn't grow in Palembang or Jambi, that they were brought from China on the ships. So you could see, and the Sultan liked Chinese cloth, so brocade, for their clothing. So Chinese products were very much desired, but the Chinese community, people living there, really began to expand in the 18th century in Palembang. But there were Chinese who married local women. And because the local women would help them in the marketplace, they knew the language, they had connections. And so when a Chinese man died, sometimes the istri, the pribumi istri, would be tortured to make her tell them where the Chinese man's money was kept. I remember reading one in Palembang, I think, where the Chinese wife, her head was crushed like this, but crushed like that, until she told the authorities where her husband's money was kept. So I think that there was a Chinese community in both places, but the big development came in the 18th century with tin. And the Indians, not so much. Of course, Arabs start coming in, a lot of Arabs in the 18th century, especially Palembang, big Arab community. And that's when a lot of Islamic
materials. Of course, we know Al-Palembani, but his influence was quite strong in the late, like 1770 to 1780, when Arabs started settling in Palembang and marrying into the royal family. Terima kasih, Prof. Mungkin Mbak Dewi Afiani Lubis, silakan. Baik, sebelumnya suara saya sudah terdengar ya? Ya, terdengar. Oke, baik, terima kasih. Hello, good morning, Prof. Barbara dan juga Bapak Indriyanto. Thank you so much untuk pemaparannya, terutama untuk Prof. Barbara dan juga Bapak Indri untuk bedah bukunya. Mungkin pertanyaannya ini untuk Bapak Indri, karena Bapak Indri yang membedah bukunya, jadi saya izin untuk bertanya mengenai kekurangan dan kelebihan dari buku ini. And I would love to read this book. Maybe you can tell me where I can buy this book. Oke, gitu aja Bapak Indri. Terima kasih. Well, I don't know, maybe somebody else can tell you where to yes, I'm not quite sure. You wanted to know where to purchase it, or? Yeah, I would love to purchase it. I think there in the chat, I think. Oh, okay, okay. Published by Ombak, and yes, they did. And actually, the Indonesian version is better than the English version, because the English version, so this one was published in 1993, and then more information. So this one is much later. So I was able to include some more sources, at least in the Indonesian version, to make it more up to date than the English version. Silakan Pak Indri. Ya, baik. And then I see somebody, Abu Hakam, I think he might have left already, but he asked about Minangkabau, the role of the Minangkabau, influence of Minangkabau. Yes, I think that's for Jambi, that's very important, Minangkabau, more important than Palembang. And there's a very interesting episode in the 1680s when Jambi and Minangkabau made a border between them, a boundary. So this is the Minangkabau territory and this is Jambi territory. But there were there were a lot of downstream movements of Minangkabau into Jambi in particular. Many Minangkabau, so Kota Tujuh, this Kota, that Kota, they were all moving down to the gold mining areas, because there were some parts of Jambi where you could find gold. And so the Minangkabau were coming down there, and that's when problems sometimes occurred. I didn't write about this a lot in the book. Maybe one day I'll write an article, but these Minangkabau migrants did not see the Jambi ruler as their ruler. So when he told them to do something, they didn't care. Their ruler was in Minangkabau. So these gold miners were quite difficult to control, quite difficult. There were some small rebellions led by Minangkabau in Jambi. So they did play quite an important economic role, but also had some influence as well. Okay, thank you, Prof. Barbara. Mungkin sekarang masuk ke Pak Indriyanto. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Dewi.
Jadi begini, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya tadi saya sudah sampaikan banyak hal. Bahwa buku ini ya, itu rekonstruksi, peristiwa ini direkonstruksi oleh Bu Barbara itu ya, sangat lengkap dalam arti sumber-sumbernya. Ya. Berbicara tentang abad ke 17, 18, ya, terutama abad 17 itu berbicara tentang rekonstruksi yang didasarkan pada sumber-sumber yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Tapi Bu Barbara itu bisa menjelaskan semuanya karena sumber yang digunakan hampir semuanya digunakan. Ya. I think there is problem of connection with the, yeah. It actually have another question from Fatku Rozi. So, May, he was asking about the role of Captain Yonke in reconciling Jambi and Palembang. No role. Oh. Okay, just that, maybe. No, he wasn't. He was on the West Coast, but not on the East Coast. Silakan Pak Indriyanto. Maaf, sinyalnya putus. Ini saya pakai sinyal punya anak saya. Baik ya, jadi masalah kekerabatan itu secara konsisten oleh Bu Barbara itu diulas terus-menerus. Ya, itu kelebihan buku ini. Meskipun kekurangannya, sebenarnya konsep-konsep antropologis itu bisa masuk sebagai bahan eksplanasi sejarah. Tetapi karena Bu Barbara itu adalah sejarawan, ya, maka lebih mengandalkan sumber-sumber tertulis, sumber-sumber yang didapat meskipun itu sumbernya juga sumber tradisional. Nah, kemudian yang kedua bahwa kajian atas hilir yang berkaitan dengan kapal-kapal, ya, yang berkaitan dengan orang-orang asing itu ya kurang lengkap dijelaskan oleh Barbara. Ya, jadi tadi memang sudah dijelaskan, cuman tidak banyak ya barang-barang produk dari luar Jambi dan Palembang yang masuk ke wilayah itu, ya, yang mau menjadikan juga hubungan dinamika atas barang produk yang dari ekspor maupun impor. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, net of transportation itu juga, ya, jadi net of transportation itu bagaimana perkembangan tentang perjalanan dalam tanda petik, ya, pengangkutan merica atau pala itu dari daerah hulu menuju ke daerah hilir. Kemudian prosesnya bagaimana, penampungannya, kemudian selanjutnya terus bagaimana itu net of transportation, apakah melalui sungai selalu, apakah ada jalan darat dan seterusnya, itu juga apa ya, menurut saya ada sedikit itu yang kurang lengkap untuk diulas. Ya. Ya, saya kira itu Dewi, ya. Terima kasih Mas Reza. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih juga Prof. Barbara. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Mungkin ada 2 pertanyaan tersisa untuk Pak Indri. Yang pertama tentang pergeseran kekerabatan yang dikarenakan orang Eropa. Itu bagaimana? Apakah seperti di Aceh, seperti antara Hulu Balang dan Mualim yang terpecah karena Belanda? Ya. Jadi pergeseran kekerabatan antara apa yang dijelaskan oleh Barbara dengan yang terjadi di beberapa tempat yang lain itu memang sedikit mengalami perbedaan. Ya. Kekerabatan di Aceh itu dasarnya adalah kan, dasarnya orang kaya yang mempunyai pengaruh. Raja itu hanya menjadi simbol, tapi para ulu balanglah yang memegang peranan penting yang ada di hulu-hulu sungai, yang ada di pelabuhan-pelabuhan sungai. Ya, itu menjadi penting ketika proses dinamika historis itu berlangsung di daerah
Aceh dan di daerah Jambi ataupun Palembang. Sehingga orang-orang kaya, pembesar-pembesar yang muncul di Sumatera itu memang dasarnya adalah jiwa perdagangan. Ya. Tapi kalau di Jawa, orang-orang besar itu dasarnya adalah hubungan kekerabatan karena turunan darah dari raja. Ya, sampai derajat keempat itulah yang menjadi akhirnya menjadi aristokrat. Ya, sehingga karakternya antara kekerabatan yang ada di Aceh dan yang ada di Pulau Jawa misalnya itu cukup berbeda. Ya, di sana cukup dinamis, di Jawa itu kekerabatannya lebih mendalam, kekerabatannya lebih renik, lebih berurat, berakar. Ya, karena nilai-nilai feodalisme ketika para pembesar, para elit, ruling class yang dari aristokrat itu tidak bisa berdagang, ya, maka yang dikembangkan adalah nilai-nilai budaya. Ketika nilai-nilai budaya terus-menerus dikembangkan, maka yang muncul adalah nilai-nilai perbedaan-perbedaan yang ditampilkan. Pakaian-pakaian berbeda-beda, kendaraan berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, begitu kan? Banyak semua aspek dalam kehidupan dibeda-bedakan. Ya. Maka munculnya feodalisme lebih berurat berakar di dalam proses kekerabatan yang ada di Jawa. Ya. Karena basicnya itu adalah benar-benar budaya. Kalau di kekerabatan di Sumatera basicnya adalah perdagangan. Ya. Itu yang membedakan. Itu Mas Reza. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Indriyanto. Apakah ada hubungan antara Jambi dan Palembang dengan Surabaya pada periode abad 17 dan 18? Ya, kalau pada abad 16-17, seems you have lost the connection again, Prof. I'm not sure what Prof. Indriyanto was going to say, but in the 17th and 18th century, abad 17 dan 18, ships, the Dutch would not allow ships from Jambi and Palembang to go past Batavia. They weren't allowed to go to Surabaya. So if somebody went, it was, they would get into trouble with the Dutch. The Dutch tried to control, they didn't want pepper or tin going anywhere else except Batavia. Halo, ini di Semarang, jauh ya. Seringkali putus begini. Baik, jadi pertanyaan tadi yang terkait dengan Surabaya dengan paling jadi abad 16. Di abad 16 itu kapal-kapalnya masih kapal-kapal tradisional, didominasi oleh kapal-kapal Cina, kapal India. Sebagian kapal-kapal Eropa memang sudah ada. Tetapi sejak abad 17 baru mulai penetrasi monopoli perdagangan itu dimulai, ya, terutama dari Jawa dulu. Jadi kalau hubungan antara Surabaya dengan Palembang dan Jambi itu adalah hubungan dari pelayaran interregional. Ya, memang ada di sana antara Surabaya menuju ke Palembang, terutama Palembang. Ya, Surabaya Jambi ada catatan tapi tidak terlalu banyak. Itu artinya bahwa pada abad ke-16 itu hubungan perdagangan laut, ya karena tadi di Jambi dan di Palembang itu memang terjadi pergeseran antara kebiasaan maritim, ya, masuk ke kebiasaan pedalaman, kebiasaan hulu. Tetapi sebenarnya dasarnya itu tetap di air, di sungai. Ya. Jadi barang-barang perdagangan tradisional yang bukan ekspor, yang bukan impor dari negara-negara Eropa, ya, itu tetap berjalan dengan baik. Ya, dalam konteks pelayaran interregional atau antar pulau atau interinsuler itu terjadi. Itu Mas Reza. Terima kasih Pak Indri. Nah, ini mungkin Prof. Barbara. Another question for you in the chat from Abdul Hakam. Yes, I see. Yeah.
Well, peranan Belanda, yeah. The Dutch never went very far into the interior. They really weren't allowed to go very far beyond the port. So it's not like Java, not like Java at all. The Dutch were everywhere in Java. But in Sumatra, Europeans were very limited to the coast. So that means that they didn't have much influence in the kampung, but they did have. So this, what you mean by masyarakat lokal? Do you mean masyarakat kampung, or masyarakat lokal? Do you mean the rulers, the Raja, the Sultan? Of course, there they had a lot of influence. If in Jambi, they brought one ruler they didn't like, they put him in prison in Batavia. So they had a lot of influence on the rulers. If you did not work with the Dutch, or if they didn't like you, then Krisis Istana, okay, yeah. I think you can see it very clearly in Jambi, because in Jambi there were places when they had two brothers fighting for leadership, to be Sultan, and then the Dutch sometimes would support one and not the other. So I think when you have a Krisis Istana, the Dutch do get involved, and they often support they usually, always, I think, support the person that is going to be best for Dutch profits, to help the Dutch, to benefit the Dutch. So sometimes that person is a weak person, not strong. So they certainly do have, as they did in Java too, the same kind of action. So I think they do play a role, yes, in the Istana, yes, indeed. And they do have a lot of, their influences. Perao is quite strong, yes. Oh, that's a very interesting question about Jambi and Palembang becoming their own kingdoms. So yes, it's a mystery, isn't it? Because when you're talking about Srivijaya, it's really the 7th to maybe the 12th century. But Java extended its control into Sumatra in the 15th century. So both Jambi and Palembang were under Mataram, And that's why they spoke Javanese. That's why the court used Javanese. And so there is, in the hikayats, they tell you often how the heroes, some hero went to Java and then was given the right to be free, but it's not clear. I can't give you a clear answer when that actually happened. I do know
I can give you dates when both Jambi and Palembang said to Java, we are not going to be your vassals anymore. We're not going to, we are independent now. So that was about 1640, around about that time, that they decided they wanted to be independent. And Jambi, at one point, it even said to the king of Siam, it wanted to be a subject of the king of Siam in the 1670s, and to send the bunga mas dan perak, the bunga mas dan perak were the tribute that was sent to Siam. All Siam's subject states sent bunga mas dan perak. And the Jambi ruler wrote to Siam and said, I will send the bunga mas dan perak if you will help me be independent and against the Dutch. But that didn't happen. It didn't happen in the end. Okay, maybe that's the last question because we are at the end of our discussion time, 12:30. So, sedikit untuk menyajikan apa yang dibahas oleh Pak Indriyanto dan Bu Barbara. Tema sentral utama dari buku ini adalah buku tentang sejarah Jambi dan Palembang abad 17 dan 18 yang berkaitan erat dengan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Barbara sebelumnya, hulu dan hilir. Jadi banyak sungai di Jambi maupun Palembang, mungkin itu seperti Amazon ya, sehingga membatasi kapal-kapal besar dari Belanda maupun Inggris untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah lokal, sehingga mereka harus membangun koneksi dengan para raja ataupun panembahan atau apa yang disebut sebagai panembahan. Buku ini diawali dengan cara yang sangat menarik karena membuka kisah sejarah yang notabene adalah fakta-fakta terperinci melalui folklore-folklore seperti si orang kaya hitam, si pahit lidah, dan kisah-kisah cerita rakyat lainnya yang sangat menarik, yang itu sebetulnya anekdot-anekdot yang lucu, tapi juga berisikan amanah-amanah untuk para raja-raja selanjutnya, karena mereka ini dianggap sebagai poyang, nenek moyang dari para raja. Nenek poyang, ya. Ya, poyang. Nah, disitulah kenapa buku ini sangat menarik, karena berfokus kepada apa yang terjadi selama 200 tahun. Sebetulnya saya baru 140 halaman Bu Barbara untuk membaca bukunya. Tapi berfokus kepada kejadian dan peristiwa. Tidak menekankan, biasanya kan menekankan kepada nama-nama dari pelaku, Sultan Agung, Sultan Ageng. Tapi Prof Barbara di sini lebih fokus kepada seorang pangeran Jambi, seorang pangeran Palembang, seorang raja Jambi, sehingga kita akan berfokus kepada peristiwa, kejadian yang dirangkai selama hampir 200 tahun. Nah, untuk itu, bagi kawan-kawan yang ingin membeli buku ini, ya, Sumatra Tenggara, pada abad 17 dan 18, Hidup Bersaudara, bisa memesannya di link yang sudah dibagikan oleh Mbak Farija melalui penerbit ombak atau menghubungi nomor WA penerbit ombak yang tertera harga 125.000, dan kemungkinan di Shopee ada juga buku-buku serupa yang berdiskon. Dan jangan lupa beli buku yang orisinil, jangan bacakan. Ya. Terima kasih untuk Prof Barbara dan Pak Indriyanto. Thank you very much. Terima kasih telah meluangkan waktu. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat siang. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih Barbara, Prof, ya, Ibu. Terima kasih Pak, dan terima kasih. Iya, Yes. iya. Kalau ke Semarang barangkali satu hari di Surabaya. Iya, di Surabaya dan di Semarang. Ya, nanti kita bisa ketemu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, ya. Thank you, Reza. Baik. Thank you. Iya, Reza ya. Iya. Okay,
I am going to leave the meeting now, Reza. So thank you all very much. Thank you. Selamat siang. Selamat siang.